Let's open up our Bibles to Luke chapter 5. आम्ही आमची बायबल उक्ती करूया लुकास वर्तमानान 5:20 पुरा. If you don't have your Bibles, then open your e-Bibles. बायबल तर ना तुमच्याकडे पुस्तक झालं ई बायबल्स ओपन करा It's तुमच्या always मोबाईलचे. important to know what I am or where I am sharing from, so that you can be assured that I am not a false preacher. खूप गरजेचें आसा आमी जाणा जावपाक खंयच्यान काय हांव प्रचार करता तो की तुमकां कळीत जावपाक आनी खात्री आसपाक की हांव फाल्स बाकणार न्हू म्हणून. Otherwise, you may say, "Brother, सांगलेलें हुंय तें पूण नोका हांव." Okay? So it's always good to test every preacher. त्या खातीर दर एक शिक्षक जो आसा ना तेका टेस्ट करप खूब गरजेचें जावन आसा. Okay, Luke chapter 5 verses 1 to 11. उपरांत घडलें तें हें देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजूक भोंवतणीचें चोवन आसलो आनी तो जेनेझारेत तोड्याचे दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना थंय तोड्याचे देगेर ताणें 2 होडी पळयलीं. कारवी देंवून रांपोण धुताले. तांतलें एक होडें सिमावाचें आसलें. ताजेर तो चडलो आनी तें तोडयेक तावन मातशें पयस व्हरूंक ताणें मागलें आनी होड्यार बसून थंय तावन तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातूच ताणें सिमावाक सांगलें, खोल उदकांत होडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले पूण आमकां कांयच सांपडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की तांच्यो रांपणी पिंजूंक पावलोल्यो आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्यांक होड्यांक आसलोल्या बागेदारांक तांणी खुणां करून आपयले. ते आयले आनी बुडूंक पावसोर 2 होडी भरली. तें पडोवन फुडें सिमाव पेद्रून जेजूच्या पांयां पडून म्हणलें, मोजे सोरशिल्लो पेल्यान सोर सायबा, हांव एक पातकी मनीस. Okay, now here we are seeing a miracle. तर हांगासर आमी एक मिलाग्र घडटा ते पळयता. How many of us want miracles in our lives? कितले जाणांक आमकां मिलाग्र जाय आमच्या जिवितान. Okay, let me ask it another way. How many of you don't want miracles in your life? आतां दुसऱ्या भशेन विचारता हांव, कोणाक आमकां मिलाग्र नाका आमच्या जिवितान? Anybody does not want? कोण आसा मिलाग्र नाका तुका? We want miracles, right? आमकां जाय न्हू मिलाग्र जालेली. We want to see the supernatural. आमी विस्मिता जाता ती पळोवंक सोदता न्हू. But when you notice something here, Jesus makes a statement. पूण हांगासर पळोवंक जेजू एक वाक्य म्हणटा. After he finishes preaching, he says it in verse 4. Read verse 4. उलोवन जातूच ताणें सिमांक सांगलें, खोल उदकांत होडें भायर व्हर आनी मासली धरूंक तुमच्यो रांपणी घालात. Okay. He says, put out into the deep and let down your nets for a catch. तो म्हणटा खोल उदकांत तुमचे व्हडे व्हरात आनी मासो धरपाक जाळ उडयात. That means the miracle is not in shallow waters. बट हाचो अर्थ कितें जाणा की थोडे उदक आसा थंय मिलाग्र ना. The miracle is in the deep. खोल उदकांत मिलाग्र आसा, खोल आसा थंय In मिलाग्र our आसा. walk with God, आमी देवा सांगता चलता ना. if your walk is shallow with God, don't expect miracles. तूं थोड्या वयले चलता न्हू जाल्यार मिलाग्र जातलें म्हण चिंती नाका. You know, when I met the Lord, जेन्ना हांव देवाक मेवलोलो I got a dream one day. म्हाका एक दिसा एक स्वप्न पडलें And in that dream, आनी त्या स्वप्नान I saw myself walking in the water. हांवें म्हाका पयलो की हांव उदकान चलता तो. Okay, I was on the beach. हांव बिचीर आसलोलो And from the dry, from the sand, I was going towards the water. आनी देवेरसान म्हळ्यार देगे वयल्यान हांव उदकान वयतालो. And in that, as I was walking, I heard the voice of the Lord saying, go little more. आनी जसो हांव चलतालो न्हू उदकान देवान म्हाका असो आयकयलो, देव म्हाका सांगता आनीक मुखार वच. So I went ankle deep. तर हांव मागीर पावल भरता तितके हितून गेलो. As I went ankle deep, I heard the voice again say, go little more. आनी मागीर पांय भरता ते उदकान आसलो तेन्ना देवान म्हाका सांगलें आनीक मुखार I वच went म्हणून. knee deep. मागीर हांव दिमी धोपरा इतके उदकान Again, गेलो. I heard the voice, go a little more. मागीर हांवें आनीक अशें उतर आयकलें की आनीक मुखार वच म्हणून. I went waist deep. मागीर हांव भेंडा इतक्या उदकान गेलो. And then again, I went neck deep. आनी मागीर हांव मानी इतक्या उदकान गेलो, बुंजा You इतक्या. see, till my neck deep, I was okay. मानी इतके जेन्ना आसलेले थंय पासून बरो आसलेलो हांव. I could control with my feet on the sand, on the ground. म्हाजे मातयेक पांय तेकताले म्हणल्यार जमनीक पांय तेकताले म्हाजे. Everything was in my control. सगळे म्हाज्या हातीन आसले, कंट्रोलान आसलेले. I could still choose whether I want to walk back
म्हाका वेचूंक जातालो परतो हांव फाटीं वतलो काय or whether I want to go further. ओ मुखार वयतलो. I could still choose whether I want to walk or whether I have to swim. म्हाका वेचूंक जातालें की हांव तो चलोंक सोदता काय पेंवंक सोदता. Then the voice again said, go more मागीर further. परतो ताळ्यान असं म्हटलें त्या मुखार वच म्हणून. Then in my dream, as I went more further, I began to get the water above my head. आनी मागीर सपनान जेन्ना हांव मुखार गेलो न्हू उदक म्हाजे तकले वयरसान वसोंक That लागलें. was the time that I lost complete control over myself. त्या वेळार म्हाजो आख्खो कंट्रोल जो आसलेलो न्हू तो गेलोलो म्हाजे वयलो. That was the time that I was very dependent त्या वेळार upon that voice for help. हांव त्या ताळ्याचेर न्हू पातयेन आसलेलो तो म्हाका आदार दितलो काय म्हणून. That was the time that I had to rely entirely on God. त्या वेळार संपूर्ण कांय देवाचेर पातयोंक जाय आसलो. And that's what God told me. आनी तेच देवान म्हाका सांगलें If you want to see my power, तूं तर म्हाजी पदवी पळोवंक सोदता you will never see it when you are in control. तूं आपल्या कंट्रोलान आसा तेन्ना तू केन्नाच पळोवंक It's पावची ना तो. only when you get into the deep, when you have no more control, जेन्ना तू खोलायन वयता आनी तुजो आपल्याचेर कंट्रोल आसना, when you yield entirely to me, जेन्ना तू संपूर्ण कांय देवा कडेन समर्पिता you will begin to see my strength, my power in a greater measure. तेन्ना तू पळयता म्हाजी ताकद, म्हाजी शक्ती, म्हाजी पदवी व्हडत्या मापान. Today I come with a message to you that says, launch out into the deep. आज हें उतर हांव तुमच्या मुखार घेवन येयलेलो आसा की खोलायन वचात म्हणून. You want miracles, get into the deep. तुका तर मिलाग्र जाय तू खोलायन वचानी. Don't have a shallow walk with God. वयल्या वयले चलप धरी नाका देवा सांगाता. Don't be Sunday Christian, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Normal life. आयतारचो क्रिस्तांव तूं आनी सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार शेनवार पासून सारको सादारण जिवी जियेता Because तसो. sometimes you will get people outside that speak about Sabbath day. You know, you have to follow Sabbath day, Sabbath day, Sabbath day. Sad news for them, Sabbath day comes only once in a week. But for you and me, who are people who walk in the deep with God, every day is a Sabbath day to the Lord. थोडे जाण अशे भायर मेवता तुका ते म्हणटले साबात दीस पार, साबात दीस पार, साबात दीस पार. पूण साबात दीस फक्त सुमानाक एकूच फावट येता. पूण आमी जी कोण देवाक सत मानता न्हू दर एक दीस आमच्या पासून साबात दीस जावन आसा, Why विसवाचो did दीस God जावन give the आसा. Sabbath day not just for us to rest, but give it as a day devoted unto Him? कित्याक देवान साबात दीस दिलोलो बेश्टो विसवत घेवपाक न्हू पूण तो संपूर्ण कांय आमी देवाक समर्पिपाक दीस. So for us who are connected to God, who move into a deep walk with God, every day is a day that's devoted to God. तर आमी जी कोण देवाक जोडून आसा आनी देवाचे संपूर्ण कांय पातयेन आसा दर एक दीस आमचो साबात दीस जावन आसा. Today I देवाक want to भेटयलो. challenge us, get into the deep. आयज हांव आमकांच चॅलेंज करूंक सोदता की आमी खोलायन वयपाक. Don't settle for shallow Christian walk. वयल्या वयल्या क्रिस्तांव जिवीत चलोन तितक्यानूच फेलीस जायनाका. Let your faith, let your walk with Jesus be extreme walk. तुजे भावार्थ आसा आनी तुजें चलप जे सांगा तें सारकें एक्स्ट्रीम आसूं न्ही. Let it be such that if God tells you to do something, you will do it. अशें आसूं तें की देव तुका कितें करूंक सांगता न्हू तूं करतलोच त्या भशेन. You know, when I told some other pastor जे- that I'm selling my house because I need to have a hall and clear our loans. जेन्ना हांवें आनीक दुसऱ्या पास्टरांक सांगलें की हांव म्हाजें घर विकूंक सोदता कित्याक म्हाका रिणां फारीक करूंक जाय त्या हॉलाच्या रिणांक लागून. Yeah, so that pastor said, you're gone mad. त्या पास्टरान म्हटलें तूं पिसो जाला काय कितें. Who will look after you? कोण तुका पळयतलो. Said, nobody will be there for you. कोण आसना तुज्या पासत. But he did not know that I do it not because people look after me, but because God looks after पूण me. तो हें नको आसलेलो की हांव लोक म्हाका पोसतलो म्हणून करिना पूण देव म्हाका पोसतलो, देव पळयतलो म्हणून You करता. and I need to be crazy for God. तूं आनी हांव सारकें पिशे जावंक जाय देवा You and I पासत. need to have an extreme walk with God. तुजें आनी म्हाजें तसलें चलप आसूंक जाय देवा सांगता नीट करपाचें. You see, when you look at Joshua in the Bible, जोशुआक पळोवंक गेल्यार when you बायबलान look at David in the जेन्ना Bible, दाविदाक पळयता when आमी you look at बायबलान, Moses in the जेन्ना Bible, मोजिसाक पळयता the बायबलान, way they walked they were people of extreme faith. जेन्ना तिंका पळयता न्हू आमी ते सारके नेट करपी भावार्थाचे लोक When आसलेले. Moses went to meet Pharaoh, he did not think, Pharaoh was like the superpower of that time. फेरू पळोवंक गेल्यार त्या वेळार सारको व्हडतो पदवेचो आसलेलो तो. Egypt was not a country you could mess with. इजिप्त असलें राष्ट्र नासलेलें ते वयल्यार घेवपाचें And सारकें. one man, Moses, आनी एकटोच मनीस मोजेस. piso Moses, पिसो मोजेस. one man एकटोच. going against a nation, तो एका राष्ट्र आड वयता. one man एकटो मनीस going against a nation. आख्या राष्ट्र आड वयता. Wouldn't you call that piso? आमी ताका पिसो म्हणची ना काय. That's extreme faith. तेका म्हणटा नीट करपी That's भावार्थ. called extreme faith. That's called
called getting into the deep. तेका म्हणटा खोलायन वचप. When you look at Joshua, जोशुआक पळोवंक गेल्यार look at his foolishness. पळय तेजे पिशेपण. He's going to fight the war. He's going to pull down Jericho by going marching around it. तो जेरिकोक सकयल उडोवपाक वयता कसो सोरभोंवतणी मार्च करून तेजे चलोन. If you and I would be watching Joshua, you would have said, "यार पिक्चर पळया, बरें पिक्चर हा आता. Let's see what's going to happen." तेंची मस्करी करूया. पळय कितें पळय फोकणां करया बरी तेंची मस्करी करया. People were making fun of them. लोक फोकणां कोताल तेंची. But that's extreme faith. पूण तेकाच म्हणटा नीट करपी That's बाबा. called getting into the deep. तेकाच म्हणटा खोलायन वचपा When you विशीं. look at Noah in the Bible, नोआक पळोवंक गेल्यार बायबलान they had never seen rain. तिणी केन्नाच पावस पळोवंक They had नासलेलो. never seen a flood. केन्नाच तिणी बुट्टी पळोवंक And नासलेली. Noah is preaching to everybody, flood is coming. आनी नोआ सगल्यांक प्रचार करता की बुट्टी येवपाची आहा बुट्टी And येवपाची आहा God has म्हणून. told him to build a ark, a boat. आनी देवान तेका एक बोट बांदूंक लायलेली. Nobody in his generation has ever seen these things. कोणेच तेच्या पिळगेन हे वस्ती पळोवंक नासले पावस पळोवंक नासलेलो. And Noah alone आनी नोआ एकटोच. and his family, somehow he pulled them together with him. आनी तेजे फॅमिलीक तेणी कशेय भाशेन म्हणूले आनी येले So तेजे Noah and सांगता. his family all by themselves standing and declaring something that nobody has seen. आनी नोआ आनी तेजो कुटुंब असले प्रचार करता जे कोणेच पळोवंक ना. Nobody has seen it. कोणेच पळोवंक ना. He got out into the deep. तो गेलो खोल उदकान. Let not your Christian walk be shallow. तुजे क्रिस्तांव जीवित वयल्या वयल्यान आसूंक दिनाका. You want miracles, it's time to get into the deep. तुका मिलाग्र जाय जाल्यार खोलायन वचपाचो वेळ येयला. Do things that will challenge your flesh. दोन गोष्टी तुजे कुडीक न्हू चॅलेंज करतल्यो. It will challenge your mind. तुजे मोतीक चॅलेंज It will करतल्यो. make no sense to you. I tell you, God's things don't make sense. देवाच्यो वस्तू न्हू मनशाच्या मोती प्रमाणे आमी समजूंकूच शकना. Now my children are gone to Pune. आतां म्हजी भुरगीं पुना गेला. They're gone for table tennis. टेबल टेनिस Many of them have come to me and said, what is your field and what are you doing? जायते जाणी येवन म्हाका अशें म्हटलेलें आसा तुजो फील्ड कितें आनी तूं कितें करता तेंचें सांगता. You are a pastor. तूं पास्टर Your रे. children should also become people of God. तुजी भुरगीं आसा ती देवाची मनशां जावंक जाय. I told them, हांवें तांकां सांगलें I'm not starting a family business. म्हजो फॅमिलीचो कुटुंब सुरू करून I धंदो सुरू choose to करना. do what God tells me to देव do. कितें सांगता तो करूंक सोदता हांव. Tell you, पूण हांव तुमकां सांगता if we don't launch out into the deep, we will never see the power of God. आमी खोलायन वचून आमी देवाची पदवी पळोवंकूच शकची ना. That deep takes out your securities. ते खोलायचो जागो आसा आनी तितून तुजी सुरक्षा ना जाता. You know how it is to be insecure? तुमी जर कितें आसता ते असुरक्षीत आसप म्हटल्यार Having nobody to be your support. कोणूच नासप तुज्या आदारा पासप. Nobody to tell you, come on, I'm with you. कोणूच तुका असं सांगून हांव तुजें सांगात आसा रे. You know, Moses and Aaron, they are gone to meet Pharaoh and nobody else. All the people of Israel are cursing Moses. मोजीस आनी एरन फेरूक मेळोंक गेलेले आसा आनी इस्रायलचे लोक वयल्यान तांकां शिरापता. Because of Moses, because of you, our work became more. तुका लागून आमचें काम आनीक वाडयलें पळय. So instead of encouraging Moses, they are cursing Moses. तर मोजीस आनी एरनाक उबेवून करच्या पयलीं ती शिरापता आनीक ताका Getting लोक. into the deep is a place to be which is very insecure. खोलायच्या जाग्यार असप न्हू सारको असुरक्षीत जागो तो. It is not a comfortable तो place. सारको बुजवणेचो जागो न्हय. It's a very stressful place. सारको स्ट्रेस जाता तसलो I जागो remember तो. the time when we bought the hall in Panjim. म्हाका उगडास जेन्ना पणजे आमी हॉल घेतलेले. You know, everybody was excited. Oh, we've done it. We are doing it. We are doing it. सगळीं जाण उबेवन थारलेले आमी केलें चल पळय आमी केलें म्हणून. But the one who was in the deep only knew what he had to go through. पूण जो खोलायन आसलो तेका खबर आसलेली कितें आसता ते खोलायन. What was the price to pay? कितले फारीकपण दिवचे आसलेले ते. You see, when you look at these disciples, जेन्ना आमी हे शिश्यांक पळयता. when Jesus told them launch out into the deep, they were physically drained already. जेन्ना जेजून तांकां सांगलें की वसात म्हणून खोलायन ते सारके थोकलेले. By their strength, they would have never been able to do it. तिंच्या बळान तिंचे कडेन कोडूकूच जावचें I नासलेलें. want to tell you, you want to launch out into the deep. If you want to get closer to God, you will not be able to do it with your strength. हांव तुमकां सांगता तुमी थंय खोलायन वचोंक सोदता तुमच्या बळान तुमचे कडेन जावचेंच ना You तें. need the help of the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याच्या आदाराची आमकां गरज आसा. You need to have your own walk with the Holy आमची Spirit. खासगी चलप आसूंक जाय पवित्र आत्म्या सांगता. I want to tell you, 2021 is going to be exciting for हांव us. तुमकां सांगता 2021 वर्स सारकें एक्सायटींग आसता उर्बेचें आसतलें. If you are willing to go out into the deep, तूं तर तयार आहा खोलायन वयपाक. if you are willing to get deeper in God. तूं तर खोलायन वयपाक देवा सांगता तयार आहा. You know, 2020 was the most fruitful year in our lives. 2020 वर्स सारकें फळादी वर्स आसलें आमच्या जिवितांत. If you ever thought 2020 was a waste, you are wrong. It was the most fruitful year of our life.
तुका तो दिसता 2020 वर्स आसलेले ते सारके निरफळ वर्स व्यर्थ वर्स आसलेले ना तूं सारको न्हय कित्याक ते सामके फळादीक वर्स आसलेले Because for me 2020 I got to get deeper in God, कित्याक त्या वर्सा हांव आनी खोलायेन वचपाक मुखार सरलो which is preparing me for 2021. जे ह्या वर्सा पासत म्हाका तयार केलेले आसा So देवान. if you wasted your time only eating in 2020 and sleeping, तो- eating, sleeping, cooking, seeing where to get my market now, तो then ते- you wasted your year. तुवें तर इबार केलेलो आसा खावन जेवण करून न्हिदपाचें जेवपाचें जाल्यार तो इबार केला तुजो वेळ. But if you began to study the Bible, Kun tu- pray, begin to seek after God, I tell you, you are getting ready to launch out in 2021. पूण तूं तर मागणी कोता देवा भितर खोलायेन भितर सरलो आनी बायबल बीन शिकतालो जाल्यार तूं खोलायेन भितर सरतलो. It's time to launch out in 2021. वेळ येयलो आसा 2021 वर्सान खोलायेन वयपाक. It's going to be a great year for us. व्हडतें वर्स आसा आमच्या पासत. But as you begin to launch out into the deep, पूण जसो तूं खोलायेन मुखार सरतलो वयपाक it's not easy to get into the deep. सोंपें न्हय खोलायेन You know, वयपाक. when you think about it, जेन्ना आमी त्या विशीं चिंतता you lose security. आमची सुरक्षा ना जाता. You are no more in control. तूं आपल्या आनी कंट्रोलान You आसना. are no more in safe zone. तूं सारको सुरक्षीत जाग्यार You आसना. are stretched. तुका ओडटा तो. Even though you cannot do it. तुका You know, दिसता- when you don't have land around you and you're swimming and swimming, you have to keep yourself afloat. It's not easy to stay long, right? You want to rest somewhere for a while. जेन्ना तुका जमीन दिश्टी पडना तूं पेंवता जायना न्हू थोकता सामकें तुका जाय खंय पूण विसव घेतलेलो. You will go through that time when you feel like, I want to give up. सोडून दिसता, but then you do it more. And as you keep getting more and more deeper, you will begin to see yourself rising higher. पूण तूं जसो करीत रावतलो सोडून दिवचें न्ही तेन्ना तूं पळयतलो तूं आनीक उंच सरता तो. So don't ever think that walking with God is boring. तर केन्नाच चिंतू नाका देवा सांगाता चलप म्हणल्यार वाजेचें म्हणून. He's going to stretch you. तो ओडटलो आमकां. And not just there. आनी थंयच न्हय People who want to go into the deep are people who persevere. लोक जे खोलायन वचोंक सोदता ते धीर धरपी लोक They're आसता. people who persevere. धीर धरता. Persevere. धीर एक पाट धरता. तें हातीक लागलें न्हू तें काम जाय उसर हांव सोडचोच ना. I spoke Konkani? Okay. Once I take it in my hand till I finish it, I will not leave it. सोडचोच ना. एक फावटी हांवें हातीन घेतलें जाल्यार कसलें काम. Now that is one of the traits that Shweta speaks about me. ती एक गोष्ट श्वेता म्हाज्या विशीं उलयता गुण तो म्हाजो. The children were asked by their sports psychologist, भुरग्यांक विचारलेलें म्हाज्या तेंच्या स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्टान whom do you look up to as your model, who when he starts something will not leave midway till he finishes. कोणाक तुमी पळयता तुमचो मॉडेल कसो आहा तेणें तर कितें सुरू केलें न्हू जाल्यार तो सोडचेंच ना. He will till he finishes. सोंपोशेर सोडचें ना. And their surprise answer was, आनी तेंचें आन्सर आसलें म्हटल्यार my father. म्हाजो बापूय. I looked at them and I said, really? हांवें म्हटलें तिंकां पळोवन हय खरेंच. People who get into the deep, लोक जे खोलायन वयता न्हू they are people who will persevere. They don't give up. ते सोडून दिना. ते मातशें ल्हान व्हडें हाडलें उडकी मारचें ना तें व्हडें हालोंक व्हडें धोलोंक ते त्या तोडयेर पावसोर ते पेंवत रावतले खोरीत रावतले. जें देवान सांगलां तें केन्नाच सोडचें ना. दे आर पीपल हू गेट इन टू द डीप. तसले लोक खोलायन वयपी आसता. But this year I believe, ह्या वर्स हांव सोत मानता if you are getting into the deep, तूं तर खोलायन वयतलो जाल्यार this is your year. हें तुजें वरस. If you are getting into the deep, this is your year. तूं तर खोलायन वयतलो हें तुजें वरस. If you are getting into the deep, you are not getting the prophecy, I think. You are not getting the word still. If you are getting into the deep, you are going to get this as your year. तूं तर खोलायन वयपाक तयार आसा हें वर्स तुजें वरस आसतलें. तूं बेश्टे शॅलो जेजू 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 कोत्ता जाल्यार तूं थिंगाच उरलो. तूं खोलायन वचोंक जाय. खोलायन बुडटा तेन्ना कितें करून have you seen a drowning person? बुड्डा त्या मनशाक पयला तुमी Have you seen केन्ना? what they do? कितें कोत्ता तें पयलां? कोन्ना Jesus! Because they know their life is gone if they don't have that hand to hold on to.
कित्याक ती जाणा तेंचे जीव वयतलो म्हण जोडी ती दवरून रावना जाल्यार कोणा Such people, असले लोक this is your year. हे असल्या वर्सा पास असले लोका such पास people, असले लोका पास This is your हे year. तुझे वरस आख्खें economy पाड जावं कितेंय जावं हें वरस तुजें. I want to challenge us. हांव आमकां चॅलेंज करूंक सोदता Get deep. खोलायन वसात Get deep. खोलायन वसात It's not going to be easy. सोंपें आसची ना But with the grace of God, we are going to overcome. पूण देवाचे कृपेन आमी जैती वोन जातली Let me say that again. But- It's not going to be easy. सोंपें आसची ना It's not going to be easy. सोंपें आसची ना But with the grace of God, you will overcome. पूण देवाचे कृपेन तू जैती वोन You जातलो will तू overcome. जैती वोन जातलोच I want to tell you, if you're going through financial struggles, हांव तुमकां सांगू सोदता पयशाच्या आकांतान पास don't जाता focus on your money. जे पयशांचेर फोकस करू You नाका get deep. तू खोलायन वस Get into the deep. खोलायन वस You will find all the treasure in the deep. तुका खोलायन सगळे खजानो मेवतलो You know, somebody told me that if you go deep sea diving, कोणी कोणी म्हाका सांगलें की तू तो डीप सी डायविंग करताल्या there's so much of treasure, इतको खजानो आसा there's so much of gold, इतके भांगार आसा it is enough to feed everybody in the world. जे पुरो आसा सगल्यांक जेवण फाव करपाक सगल्यांक फीट But करपाक it is in the deep sea diving. पूण खोलायन आसा तें In the deep. खोलायन आसा In the deep. खोल उदकान आसा So if you want it, तर तुका तो जाय तें what you have to do? तो कितें करूंक जाय Tell somebody next to you. जे कुशी कोणाकूय सांग गेट इन Get into the deep. खोलायन आसात Get into the deep. खोलायन आसात Get into the deep. खोलायन वच Today I want to challenge us. आयज हांव आमकां चॅलेंज करूंक सोदता Let your walk with God don't be shallow. तुजें चलप न्हू देवा सांगता बेश्टें वयल्या वयल्या जावंक दिनाका आयज आमी थाराया सामके पिश्या भाशेन देवा फाटल्यान धांवया. पिश्या भाशेन लोक आमकां कितें म्हणून लोक थोडी आमकां पोसता. तूं रडटा तेन्ना लोक येता दुकां पुसपाक तुजी. आं तूं जेन्ना पयशे ना तुजे घरान जेवण ना तेन्ना तुजी शेजारी येता आनी म्हणटा बाबा तुका कितें जाय गरज आहा तुवें वचून भीक मागल्यारूच मागीर मेळटा तें. नाल्यार कोण तुका पोसना. पूण आमी लोकांचे चड चिंतून चिंतून देवा भितर खोलायन वचपाक फाटीं सरतात. लोक थोडी आमकां पोसता. आमकां फोरेच पोसपी देव, आमकां राखपी देव, आमकां वाडपी देव, आमकां बरेपण हाडपी देव. तर आमकां देव इतलें दिता जाल्यार आमी तेजे फाटल्यान वचपाचें न्हय. आमी ताजे भितर खोलायन रिगपाचें न्हय. लेट्स गेट डीपर. खोलायनी आमी Forget what the world is saying. संवसार कितें म्हणटा तें चिंती नाका इसो म्हणोंक दे. हालेलुया येता पळय पळय हालेलुया भोंवता पळय 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 हालेलुया हालेलुया म्हणटा म्हणोंक दी. म्हाका लोक म्हणटाले सामान राव आं तेजे भितर लिंबू घेवन भोंवता तो कित्याक तेजे लागीं स्वताच लोक पडटा खंय. आमकां थोडी पडला. तूं उलयता तें उलय. आमकां देव वयर काडपी. देव वयर काड.